কিছু প্রশ্নগুলি যেমন ছিল যে আরো ডিটেল জানতে চাই, ওটার কুইক উত্তর হবে হচ্ছে আমরা পরে কথা বলবো। এখন পরে মানে immediately after the seminar, or it could be even after the seminar, you know. So actually, how to integrate all the existing projects. Why don't you give your email address? Oh sure, yeah. তো how to integrate all the existing projects, এটা ডেফিনেটলি খুবই সুন্দর প্রশ্ন। একটা জিনিস যেটা একটু বলা যে আগেকার যুগের ওই যে ধারণা কিন্তু পাল্টে গেছে, নাথিং ইজ রিয়েলি কাস্ট ইন স্টোন। আমরা জানি যে অ্যাজাইল এন্ড আদার্স এগুলি কিন্তু যুগের প্রয়োজনে আসছে। সো নিয়ে যে একটা হবে ফান্ডামেন্টাল কিছু জিনিস থাকবে, তার মানে ইট উইল নেভার বি কাস্ট ইন স্টোন, ইট উইল বি লিভিং প্রসেস, লিভিং। মানে নিয়েও কিন্তু গ্রো করবে, এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার গ্রো করবে। এটার সাথে যে আপনার নর্মাল বাস্তবিকটার সমস্যা, মানে পার্থক্যটাই ওখানে যে বাস্তবিকটার একটা বড় স্থাপত্য আপনি পরিবর্তন করতে পারেন না, কিন্তু সফটওয়্যারের স্থাপত্য আপনি পরিবর্তন করতে পারেন। সো ওই জিনিসটা ওই জন্য ইন্টিগ্রেট এক্সিস্টিং প্রজেক্টসের আমরা যেটা চিন্তা করছি, যেটা বলছিলাম যে একদম সিম্পল যে আমরা সার্ভিস ওরিয়েন্টেড একটা লেয়ার তৈরি করে দেবো এক্সিস্টিং এতে, ঠিক আছে? একটা সোয়ার র্যাপার যেটা সারা দুনিয়াতে এটা হচ্ছে, এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন ইন্টিগ্রেশন নতুন কিছু গত দুনিয়াতে 30-40 বছর ধরেই হচ্ছে। তো সেখানে আমরা এই থেকে ইয়ে করে দেবো, এটা আর হচ্ছে যে আমরা বলছি সিটিজেন কোর ডেটা স্ট্রাকচার, এটা অলরেডি আমরা বিভিন্ন জায়গায় কথা বলেছি গত 3 বছর ধরে। তো ওইটার ফান্ডামেন্টাল ডেটা স্ট্রাকচারটা ধরেন যদি কেউ মেনে চলে, তো ওইটা একটা জিনিস ওটা পাবলিশও করা হবে। বিভিন্ন আমরা যেটা বলি যে WSD সেগুলি পাবলিশ করে ডেফিনেটলি দেওয়া হবে। এবং এটা সবই ওপেন, মানে আমরা যেটা বলছি হোয়াট ইজ দ্য মডেল। আরেকটা প্রশ্ন ছিল কোনো ডেফিনিট মডেল নাই, বাট উই গট ইন্সপিরেশনস ফ্রম মেনি কান্ট্রিজ। আমাদের যেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা একটু দেরিতে শুরু করেছি, এটা সুবিধাটা একটা আছে, সুবিধা হচ্ছে সবার ভালোগুলি নিয়ে নেওয়া আর কি, এবং খারাপগুলি একটু অ্যাভয়েড করা। ভিয়েতনামিজ একটা মডেল যেটা 2005 ওরা করেছিল, এটা আসলে ওরা ট্রুলি ওপেন সোর্স ওপেন ই সার্ভিস বাস সাহস করে গেছে। ইন্ডিয়াও এই মডেলটা ফলো করছে, আমরা ওদের দ্বারা ইন্সপায়ার। এস্তোনিয়া এরকম একটা বাস মডেল গেছে, 10 বছর একটা ওর কাজ শুরু করছে। আমরা এদের নাম বলছি, আমরা অনেকখানি ইন্সপায়ার্ড। শ্রীলঙ্কার সিটিজেন কোর ডেটা স্ট্রাকচারতে আমরা ভীষণ রকম ইন্সপায়ার্ড। তো এই জিনিসগুলি নিয়ে আমরা একটা করছি। এখন কেউ হয়তো বলতে পারেন তাহলে কি একটা জবাব খিচুড়ি বানাচ্ছি? আমার অনেস্ট আনসার হবে কি এটা যুগই বলে দেবে কিছুটা, বাট একে ওই জোলাপ, এখন যুগটা একটু জোলাপ যুগ যাচ্ছে আর কি, হ্যাঁ, অ্যাজিলিটি এন্ড আদার্স। সো থিংস উইল হ্যাপেন, মানে নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। আর আমাদের ওই মানুষের শক্তি কিন্তু খুব ব্যাপক। আমরা স্পেশালি গত কয়েক মাসে খুবই ইন্সপায়ার্ড, যেটা বলছে কোম্পানিগুলি কিভাবে ইয়ে করবে, পার্টিসিপেট করবে। অবশ্যই কোম্পানি পার্টিসিপেট করবে, সবই ওপেন, শুধু কোম্পানি নয়, যে কোনো ইন্ডিভিজুয়ালও পার্টিসিপেট করতে পারবে, জাস্ট হ্যাভিং দ্য রাইট মাইন্ডসেট অ্যান্ড রাইট ক্যাপাবিলিটিস। আর হ্যাঁ, ক্যাপাবিলিটি কিভাবে গ্রো করবো, ঠিক আছে, ওই স্লাইডে ওই জায়গাটা আমার লেখা উচিত ছিল মানব সম্পদের ব্যবহার ও উন্নয়ন লেখা উচিত ছিল, পরিষ্কার করছি। তো উন্নয়নটা আগে শব্দটা বাদ পড়ে গেছে। এটা আমরা সবাই জানি যে আমাদের কি অবস্থা। তো এই উন্নয়নটা কিন্তু এমন না যে একা সরকার করে দেবে, সবাইকে মিলেই করতে হবে, তাই না? লিডারশিপ ডেফিনেটলি আনোয়ার বলবেন। সিকিউরিটি ইস্যুস যেটা স্ট্যান্ডার্ডস এর তো আসলে অনেক স্ট্যান্ডার্ডস আছে। একটা বড় কাজ যেটা হয়েছে অনেক বছর যাবত হওয়ার কথা থাকতে হবে। এখন আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আমাদের আমরা বলি সিসিএ, তাই না? বুঝতে পারি সিসিএ সার্টিফাইং অফ অথরিটি, কন্ট্রোলার অফ সার্টিফিকেট অথরিটিস। হ্যাঁ, তো অনেকগুলি ডিজিটাল অথরিটি আমাদের 6টা প্রাইভেট কোম্পানি আছে। তো সিকিউরিটির ওই ইস্যুটি ডিজিটাল সিগনেচার এটা আসছে। হ্যাকিং সিকিউরিটি ওই হ্যাকিং সিকিউরিটি যে 2048 ফিটের এনক্রিপশন আমরা করেছি। এবং WSA যেটা ওয়েব সার্ভিসেস একটা কিছু ইয়ে আছে যে সিকিউরিটি কিছু ব্যাপারে, সেগুলি আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছি। এরকম আরো অনেক স্ট্যান্ডার্ডস আছে যেটা আমরা পরে ইয়ে করা যাবে। আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেটওয়ার্ক ডিজাইন যেটা আমি শিওর মাহফুজ ভাই একটু হয়তো অ্যাড করবেন, যে ডেটা সেন্টারের এবং ক্লাউড কম্পিউটিং এবং আমাদের ভবিষ্যৎ যে ডিজাইন এগুলি। তো এটা আমরা আসলে মূলত জোর দিচ্ছি ই সেবা বা উপরে সার্ভিস লেয়ারের পার্সপেক্টিভ, ওইটি ওখানে কিন্তু বলা আছে। অবকাঠামোর ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা বলছি যে এটা অ্যাবস্ট্রাকশন করা যেতে পারে। টেকনিক্যাল টকস ডেফিনেটলি আমাদের সবকিছু একেবারেই ওপেন, আমরা সব ইয়ে করবো। এখন যেহেতু হাড়ির ভিতরে সামান্য কিছু আছে, এই জন্য পুরোটা একটু হচ্ছে না, বাট ডেফিনেটলি এটা যাবে অচিরেই। বেসিস পেপার যেটা বলছি ইনভলভমেন্ট ঠিক একইভাবে সম্ভব। এটা খুব ভালো প্রশ্ন যে আসলে এনপিআর নিয়ে কিন্তু একসাথে মিলেই ওই কমপ্লায়েন্সটা আছে, যে দুইটা গ্রুপ একসাথে ক্লোজলি কাজ করছে। তো এই জন্য আমার ফিলিং যে ওই স্ট্যান্ডার্ডগুলি আমরা ইয়ে করতে যাচ্ছি। তো আমার মনে হয় খুব দ্রুত। Thank you for Zaman. So the bottom line is, every one of you have an opportunity to engage with this, interact with this, and give your inputs and enrich this. But before I go to the special guest, only would you like to make a small intervention, because you are preparing now the Digital Bangladesh strategy paper. So I think that should have a component on e-government. So
Why don't you give us a heads up? Just give us a heads up on that in 1 minute. Because this should be the overall framework. I really want me to say something. I really want to put you on the spot on this. Thank you. Ami just duto byapar boli, and now I'll speak in English. Sure. Always Bangla. So today you can speak in Bangla, English or German. This is a different context. I may know 1 or 2 German words which may not be appropriate. So I'll mix Bangla and English. I think this is a very, very important session, especially for the industry, because most e-service implementation will be done by the industry. Of course, it will be guided by the government, but it will be implemented by the industry. So this national e-governance architecture must be embraced and vetted. First vetted and then embraced, hopefully, by the industry. So maybe there will be some process of how that will be done. It's vetted to happen. I'd like to basically answer the one question: what happens to the current projects, the current implementations? And the same thing as has happened in other countries will happen here also. So basically, we'll have to see case by case. Some of these will be plugged into the architecture because they need to have permanence. A lot of the projects today may actually be upscaled tomorrow to many different locations in the country. One department is doing it today. The same thing can probably be done by many other departments in the same way, possibly, using the same technology. But it has to be plugged into the architecture, without which we probably will not want to see that replication. Because what has happened is we have created silos of technology, and that was done for very justified reasons. We didn't have an architecture. Now that we will have an architecture, any upscaling, any replication will have to follow the architecture. That would be my sincere hope, and I would probably want to see enforcement of that hope by the government. The digital government strategy that we're coordinating from Access to Information program from the Prime Minister's office, that has special emphasis on the architecture. There is a chapter. It doesn't show the pictures of the architecture, but that chapter actually stresses the benefit of it. That chapter identifies the areas that have to be included in the architecture. So all that has happened, and that's why we are very hopeful that this architecture is here to stay. Thank you very much. Okay, good. So it's good to know that the exercise of the e-government architecture is also part of the overall framework for the digital market. Is number one person wanted to make it himself. If you can finish your intervention in 1 minute or less. ওয়ার্কশপ বেসিস অ্যারেঞ্জ করতে পারে কিনা, যাতে বেসিস মেম্বার্স এর মধ্যে পার্টিসিপেশনে যাওয়ার আগে বুঝতে পারে যে আসলে Good suggestion. Basis President was here earlier. I don't see him anymore. I think Mahbub Asutumar, you should carry the message to the board and see if he can comply with this good suggestion. So at this point, I would like to invite our distinguished special guests. We have we have two very distinguished gentlemen here as a special guests. The first one I would like to speak is Mr. Shrikur Rahman, who is the Director of Customs Intelligence and Investigation Directorate. So you have to be very nice to him, if you are in the import business. So, Mushfiq.